Okay, variables in Python. Menene variables? Kowane programming yawancin suna da variables. Variables are memory location that temporarily holds a value. Variable shi wani dan memory ne ake creating a programming inda zaka ajiye wani value dinka. Misali name, me za a ajiye a cikin sa sunan na mutane misali ko na dabbobi ko na abu. Name A, B, C da za su iya zama variables. Number or any valid name. Name valid su ne ba kada ya fara da hash, kada ya dauki symbol irin su at, irin su percent, irin wannan abubuwa. Amma zai iya daukar number misali num1, num2, num3, name1, name2, name3, a1, a2, a3 zai iya dauka. Okay. Assignment, no, a variable declaration and assignment. Mene variable musamman yanzu, so mene declaration ɗinsa. Variable declaration is when you create a memory location within your program. Idan kai creating wannan memory location din within the program, then shi ya kira da declaration. Assignment is when you assign a value to the variable. Shi kuma assignment shi ne kamar assign, ka tura wani misali a ce name equal to Sulaiman. So sun da shi string ne, ana amfani da double quotation ko single quotation a enclosing dinsa. Gashi nan misali name equal to Sulaiman, an rufe shi ne da double quotation. Address equal to Kazaure Jigawa. You see, single quotation ne is still variable valid because the variable address is a string that holds address value of me Kazaure Jigawa state. Say with single or double quotation mark, ko wanda zaka yi amfani da shi. Number equal to 12 is a variable, declaration, and assignment. Idan ka ce number kawai baka ce komai ba, so kai me declaration kadai. Idan ka ce number equal to 12, to kai assign dinta value of 12. Say num1 equal to 1, say num5 equal to 3.2, age equal to 40, duka kana declaration ne da assignment. And etc. will show example in practical inshallah. Data type. Me ake nufi da data type? Is a type of category or of category of value, type or category of value assigned to a variable. Misali muna da int number mara decimal point, misali 1 2 320 irin haka. Double or float sune number me 1.2 3.5 0.9 irin wannan me point. Boolean true or false. The value is either true or false. A is 2, B is 3, A is equal to B. A then is 2 ne, is 2 equal to 3? No, false. So this is like a boolean that a test are true or false. Then string, combination of characters. A1 2 3 5, Sulaiman, Kazaure, phone, WhatsApp, everyone combination of characters. More than one is called string. Cha or ka or character, single character, letter, kamar A, B, C, zuwa irin haka. Remember that Python doesn't require a data type initialization. Python baya bukatar ka fada mai cewa int number equal to 12, no. Ko string name equal to Sulaiman like Java, no. Baya bukata shi da kansa zai iya duba menene wannan ya ma san me. Even if you know that Sulaiman is a string value, but we will not tell the Python as it will automatically understand that it was string. Int or any data type. Baya bukatar ko da mun san cewa a Sulaiman is string, baya bukatar cewa sai mun ga Python string ne. Shi da kai zai gane. If we declare our variable as string name equal to Sulaiman, it will not work kamar Java, ba zai aiki ba, zai bada error. Saboda baya bukatar maka ga mai cewa this is string or not string. Zai bukata da kansa. Shi ya sani da kansa. To wannan shine. Allah ba mu sa'a. Ku saurare mu. Sulaiman Bala Shamsu ne dai still ya dawo akan Python din nan. Za mu je misali za mu shiga Python IDE na waya ne. So kamar yadda muka faɗa cewa zaka iya a waya ka ko a kwamfuta. So yawancin mutane ba su da kwamfuta sosai for now. So kafin me nisa mu je inda dole sai da waya kwamfuta za mu yi aiki, za mu fara yin introduction su da waya don kowa ya samu dama. Nan naka shiga code project, create project, tunda ba mu da shi, dama faɗa maka cewa baka da shi. So project title misali lesson
first lesson like that. So za ka iya faɗa menene ka faɗa wani information na project da misali we will go through variables and comment types. So you create project, create with sample code. You see, zai baka farko abin da ake a Python gashi nan, print hello world. Zaka zo ka rubuta misali print hello world gashi nan. To sun ba mu already print hello world. Bara mu na ma'ana musa print hello my dear world like that. Zan mu canja ko ga canjin da ya faru. Save, sai ka 7 sai ka 7 in ka 7 sai ka danna nan. Okay, sorry, my internet connection is low, is off, so now na yi turning din sa sai ka danna running. Gashi na output din zai nuna maka anan. Gashi nan hello my dear world. Kun ga yanda yake? So misali yanzu zan kashe ina so rubuta name equal to abinda muka yi Sulaiman. Kun gani baya bukatar semicolon dama shi. Number o da mu ce phone equal to +1 209 989 7447 kamar haka misali. Gashi nan phone number na, so sai in ce print name sai ya haka sai na ce run. Bari mu ga me zai ce. Kun gani hello my dear world Sulaiman saboda na ce print name. So yanzu ina so sai in ce masa again print again sai in ce phone. So amma let me write capital print here. Print din nan da na name ne sai in ce capital print. To bari mu ji me zai ce. Sai ne haka output. Gani hello my dear world zai fito. Name error at line 4 of your code name. Print is not defined. Ma'ana wannan print din ai capital na sa is case sensitive. So bai wannan sa capital ba, small letter ne. Print yanzu zai ce print name da phone da kuma wancan hello my world sun zai fada. Kun gani? Kun ga ya fada? So haka Python yake. Wannan introduction ne. To yanzu bara in je. Ba na so in goge wannan amma ina so in yi commenting. Haka ake commenting? Misali in Java da sauran wasu programmers ne haka shikenan. So me kuke tsammani? Sai dauka shi ma Python haka ne? Let's try it. Syntax error at line 1 of your code, invalid syntax. Saboda ba haka ake ba, to da haka ta dauki invalid syntax. Me ake nufi da invalid syntax? Ma'ana wannan syntax din is wrong. It's wrong. It's very wrong. Saboda ba haka ake comment ba. Yanzu amma to bari ne haka. In sa hash anan. Sai in runa shi da hash. Kun gani? So hash ne comment, line comment kenan. Akwai block comment. Ma'ana ina so ne in yi commenting layi da yawa. Kun gani Sulaiman and then sai number waya. So yanzu bara ne haka. Nan kuma ina so ne in rufe hand name. Ina so rufe name ko nan gurin misali wait. Bari bude wannan ku gani. In na rufe yanzu na rufe guda biyu ne haka. Kun gani? Hash zan yi. So zan rufe duka biyun. Yanzu print hello my world kawai zai fada. Kun gani? So yanzu ina so kuma in yi hakan amma kuma with single line. Into sai ne haka 1 2 3. Kun gani? Again sai in kara yin 1 2 3 anan. Run. Kun gani? Kun ga nayi commenting da duka biyu. So wannan shine comment. Insha Allah mu haɗu a next video. Sulbason
Suleiman Bala Sunusi, I am Sulbasum.